Hi, everyone. Today is Tuesday, November 11th, and this is Veterans Day in the United States. And um, thanking my dad for his service, and I have a nephew in um, Air Force training. And at the school, we were commemorating the Armistice from the end of World War One, um, and then after the ceremony, we spoke with our French teacher's father, who is um, leading an association of former soldiers or veterans. So he had served in Algeria in the 60s, early 60s. And so the students were asking questions and participating in kind of a digital interview. And um, there was a lot of the importance of kind of keeping these memories alive, asking questions, finding things out. Um, and knowing what the conditions were, and there are cases of families where either a father, a grandfather, an uncle, refused um, to talk about what had happened. It was possibly um, too emotional, too difficult, or too horrific of what had happened, and um, too many, I don't know, raw memories, and possibly there was a preference to just um, not talk about it. And there's these little by little are how collectively we can forget some things, um, and there are letters that we still have access to get just a tiny idea of what things were going on, and for example, in the trench warfare and of World War One. When it comes to World War Two, I have visited multiple locations: Pearl Harbor and Hawaii, the beaches in Normandy, um, the Buchenwald um, concentration camp in Germany. Um, I've been to Auschwitz in Poland, um, and um, and seeing parts of Paris where there are signs that have where soldiers had um, perished, uh, and I remember seeing I think the École Militaire that still has um, the bullet holes uh, in the exterior and the facade, and that's kind of the this trace of the history. It's you can still physically see that, and I remember on my first visit to London, um, walking along the Thames at night and discovering the Cleopatra's Needle, and then looking at kind of the maybe the bottom part of the um, that it had been damaged, and next to it was a plaque explaining um,
these air raids during World War II, and I could just kind of close my eyes and imagine just kind of being there along the Thames, and just the um, just yeah, the just the bombings, the chaos, the terror, and not knowing where these things could happen, and on that same trip, visiting Coventry, and seeing the what was left of the walls of the cathedral, um, and so or later in Paris visiting, or sorry, in France visiting Le Havre, and just realizing how many places that had been destroyed and reconstructed with a very very specific type of 1950s concrete, just to rebuild quickly, um, so yeah, Europe heavily affected um, by those wars, and reading about these stories and movies, and keeping the memory alive, and watching videos of the um, people sharing their experiences. It's really important to kind of record those things and collectively keep those memories alive. But, yeah. Hola a todos, hoy es martes el 11 de noviembre y en la escuela estamos conmemorando eh, el fin de la Primera Guerra Mundial, y en Estados Unidos este, honramos los soldados, y mi papá estaba en la guerra de Vietnam, y en ciertos casos ha hablado de sus experiencias, y hay un trabajo de guardar esas memorias, y em, en los momentos de la Segunda Guerra Mundial he visitado varios lugares de Hawái, Normandía, en partes de Francia, en Alemania, en Polonia, y me han marcado de como el respeto por la historia, de conocer lo que ha pasado y poder transmitir esos aprendizajes, por ejemplo, a mis hijos y a alumnos, de porque la importancia de guardar esas cosas en la memoria, porque pues tenemos tendencia de olvidarnos, um, y en eso pues no dejamos de aprender, yo creo. Um, y, um, y eso es todo por hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est l'11 novembre, et aujourd'hui à l'école on était en train de commémorer la fin de la Première Guerre mondiale, euh, en 1918, et aux États-Unis, euh, on, on parle des vétérans, et d'apprécier leur service. Mon père était en Vietnam dans des années 60.
il a parlé de temps en temps de ses expériences et j'ai visité au niveau de la Deuxième Guerre mondiale certains endroits comme le Pearl Harbor à Hawaï, les plages de la débarquement en Normandie, des champs de concentration au camp de concentration à Buchenwald, en Allemagne, en Pologne, Auschwitz euh, et certains endroits en France et en Angleterre et que euh, ça, ça affecte une appréciation de ce qui s'est passé dans l'histoire et l'importance de garder ces mémoires ou d'apprendre avec des témoignages et d'être ouvert à apprendre euh, comment c'est possible de, de, de que ces choses peuvent arriver dans la société et il faut être vigilant euh, pour ça euh, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 11. November und heute in der Schule haben wir darüber der Ärzte weltliches Krieg ähm, äh, gesprochen. Wir haben für die Ende äh, die, der Krieg angedacht und in den Vereinigten Staaten wir sprechen darüber die Soldaten und zum Beispiel mein Vater war in Vietnam in den Jahren 60 und für die Zweite Weltliche Kriege. Ich war in ähm, äh, einige Plätze, zum Beispiel Pearl Harbor und Normandie, und Buchenwald und Auschwitz. Und ich denke, das ist sehr wichtig, kennenzulernen, diesen Platz und lernen von der Geschichte und warum ist passiert viele Dinge in der Geschichte und was können wir zu tun und es ist sehr wichtig, Peace und was können wir zu tun jeden Tag und sprechen und nicht Krieg zu tun. Das ist alle für heute. Ciao a tutti. Oggi è 11 novembre e nella scuola abbiamo parlato sopra la prima guerra mondiale e il fine e negli Stati Uniti parliamo di veterani e per esempio il mio padre è stato in Vietnam negli anni 60 e lui ha parlato con me di come era e, e con la seconda guerra ho visitato molte miesti
per esempio, o piazze di Pearl Harbor e di Normandia, e Buchenwald, Auschwitz, e penso che è molto importante conoscere e imparare della storia perché la vita è molto fragile e possiamo ripetere molte cose quando non impariamo bene. E questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 11 ноября, и сегодня в школе мы разговаривали о войне, эм, первая война в мире, и, наконец, и в США мы говорим о эм, э, эм, старшие солдаты. И, например, мой отец был в Вьетнаме в 60 года, о, о 66, например, я думаю. Э, И когда мы говорим о второй, второй, второго войны в мире, я уже был в Харбор, Нормандии, Бухенвальд, Аушвиц, и думаю, что это очень возможно учиться истории и понимать, как делали люди и зачем, и как можем работать каждый день, чтобы иметь мир. И это все на сегодня. Большое спасибо, пока.